Kapitän Minzu start auf das holographische Display an Bord der T-From Forschungsschiffs Prometheus. Die Nachricht vom Galaktischen Schiedsgericht war Christakler. Die Menschheit wird als Klasse Vernichtungsberg eingestuft. Herr, die meinen is ernst, sagt Navigationsofficer Park G1 mit sittender Stimme. Der Tungsbefehl tritt in 72 Stunden in Kraft. Chefingenieur Kim Hyen blickt von seiner Konsole auf. Sein Hensitterten leicht, Rend. Die Daten Dirching. Was haben wir denn diesmal falsch gemacht, als, anscheinend, antwortet Minzu duster. Alas die Liste Anklagepunkt vor. Ein sehr geschickter Kriegsfrung, Umweltzerstörung, rasante technologische Entwicklung. Sie denken, wir sind zu gefährlich, zu existieren. Die Ironie war ihnen nicht entgangen. Sie waren dabei, gewesen, friedlich Anwendungen der dunklen Materie zu erforschen, als das Todesurteil der Erde eintraf. Jetzt waren sie die einzigen Menschen, die im Weltall noch im Leben waren. 12 Seelen an Bord eines HFY-Geschiffs dort Minzu ging durch die Korridor des Schiffs und sah seine Crew bei der Arbeit. Communicationsoffere der versucht verzweifelt, Kontakt zur Erde aufzunehmen, aber es kam nur statisches Rauschen zurück. Gersten Jungi hier überprüft die medizinischen Vorräte, ihr Beugungen mechanisch, als würd sie versuchen, ihr Angst zu unterdrücken, weil an der Schiff waren da draußen. Fragt Pilot in Hand suchen ließ, sie kennt die Antwort, bereits, aber die Frage hing schwer in der Luft. Vielleicht 5 oder 6 Forschungsschiffe in diesem Sektor, antwortet Minzu, aber die waren all in dieser Erde. Wenn das Schiedsgericht ernst macht, muss den Satz nicht binden. Al wussten, was das bedeutet. Die Prometheus war weit genug entfernt gewesen, der ersten Vernichtungswelle zu entgehen, aber das macht sie nicht sicher. Sie waren jetzt Zeugen der Untergangs ihrer eigenen Spezies. Wissenschaftler und Songnori arbeitet fieberhaft an den Sensoren. Ich kann massive Energieausbrüche im Sollsystem messen, berichtet sie mit rauer Stimme. Die Signaturen passen zu Planeten-Zerströfungs. Sicherheitschef Limtigen start auf die taktischen Displays. Sein militärischer Hintergrund half ihm, die Situation einzuschätzen, aber ultra wirkt verloren. Was für ihn Chance haben 12 Menschen gegen ein ganzes galaktisches Imperium? Vielleicht ist das die falsche Frage, sagt Systemanalyst. Minho nachdenklich. Vielleicht sollten wir fragen, was können 12 Menschen tun, was niemand erwartet. Dies wird hängen, in der Luft wie ein Funke Hoffnung in der Dunkelheit. Die Menschheit war immer für ihre Unberechenbarkeit bekannt. Gewesen, vielleicht war das jetzt ihr einziger Vorteil gegen Feind, die sie für berechenbar hielten. Die Sterndrauen schienen kälter zu werden. Aber in den Herzen der letzten 12 Menschen der Galaxie begann etwas zu glühen, wer will so überleben, gegen all Chancen. Die Schiedsrichter fort materialisiert sie herum wie eine Sternkonstellation. Kristallin Zephyrienes Schiff samt mittlicher Energie, rund biomechanische Schwarnschiff mit organischer Bedrohung pulsierten. Sie wollen, dass wir uns ergeben. Berichtet Kommunikationsofficer Choi Deho. Sein Stimme war ruhig. Aber sein Hensitterten aber den Kontrollen. Die Besetzungsgruppe arbeiteten auf Haupttouren, die verschiedenen Aliensprachen zu entschlüsseln. Das wird nicht passieren, erklärt Minzu ins Klassen. Wandte sich an seinen Chefingenieur, Hyen, kannst du den Dunkelmaterieantrieb, aber die sicheren Parameter hinaus pushen. Kim Hyens Gesicht wird blass. Das kannten's auf molekularer Ebene zerreißen. Die Sicherheitsprotokolls sind nicht umsonst da, Kapitän. Wir sprechen hier von experimenteller Technologie, besser als der garantierte Tod. Tuis,
die ganz Bruckword still, jeder wusst, dass das ein Selbstmordkommando war, aber als sie auf die Bildschirm blickten und die massiven Alienschiff sahen, die sich langsam enthörten, wussten sie auch, dass sie kein Anderwahl hatten. Piloten han Zugriff nach den Steuerkontrollen. Al festhalten, das Wort in Wildfahrt. Haien arbeitet fieberhaft in seinem Ingenieursboot. Wohnlichter blinkten rot durch das Schiff. Die Reaktoren sind überlastet. Wenn das schief geht, würden wir nicht mal Zeit haben zu schreien. Why, lang brauchen Sie, uns zu vernichten? Fragt Minsu. Die Zephyriner laden ihr Hauptwaffen auf, antwortet Taktikoffizier bei Sungjin. 30 Sekunden, vielleicht weniger. Dann haben wir 30 Sekunden, ein Wunder zu vollbringen. Die Prometheus begann zu vibrieren, nicht das normal, summende Triebwerk, sondern etwas Tiefes Gefährliches. Der Dunkelmaterientrieb schrie förmlich unter der Überlastung. Energielevel steigen exponentiell, rief Nori aus. Das ist weit jenseits eos Bekannten. 15 Sekunden bis zum Waffeneinsatz der Aliens. Zgott Sungjin runter. Haien schlag mit der Faust auf sein Pult. Jetzt oder nahe. Das Schiff verschwand in einer Kaskade möglicher Geometrie. Für einen Moment existierten sie gleichzeitig, in 3 Dimensionen, ihr Körper auseinandergerissen und wieder zusammengeführt. Jeder spürt, wie die Realität sie herumseres und sich neu formt. Als sich die Wirklichkeit wieder zusammenfügt, schwirren sie im unbekannten Raum, lebendig gegen Allwahrscheinlichkeit. Hinter ihnen starrt die Alienflotte auf Leeren. Rom, verwirrt von der menschlichen selbstmörderischen Courage. Die Kommandanten diskutierten hektisch in ihren verschiedenen Sprachen, entfähig zu verstehen, wie ein Spezies bereit war. Zu riskieren für ihn winzig Bebelebenchens, sind, wir tot, flüstert Jiwan. Nein, antwortet Minsu und blickt auf die fremden Stirn sie herum. Wir sind frei, aber tief in seinem Herzen wusste, dass das nur der Anfang war. Sie waren entkommen, aber wohin, und wie lang wird es dauern, bis ihr Verfolger sie wiederfanden. In der Engheins toten Sterns Triebend entdeckten sie etwas Unmögliches in komplett dessen Sphäre, Ural jenseits aller Vorstellung. Die Energie sind völlig verrückt, flüstert Wissenschaftsoffizier Nori. Als sie an der Megastruktur entdeckten, ihr Instrument zeigten wird, an, die eigentlich nicht möglich sein sollten. Das Ding ist größer als unser ganzes Sonnensystem. Die Kugelholdersphäre schimmert in einem matten Silber, ebensogen mit Mustern, die wie Schaltkreis aussahen, aber organischer wirkten, als die Prometheus sich entgört. Öffnet sich wie von Zauberhand ihn angeguckt. Das ist gruselig. Ingenieur Haien, als wird Isens erwarten. Kapitän Min sofort ein kleines Erkennungsteam ins Inne. Die Korridor waren riesig, Gebot verwiesen, die Vielgräger waren aus Menschen. Überall flackerten Schweigelichter, und ein tief Summen durchzog die Struktur. Hallo, sagt plötzlich ein Stimme durch ihr Besitzer. Sie klang alt, unendlich alt. Aber auch neugierig. Es ist so lang her, seit jemand hierher gekommen ist. Was sind Sie? Fragt Minsu vorsichtig. Ich bin der Wächter, der letztjubeln der Architekten. Mein Schöpfer sind schon seit Jahrtausenden tot, aber ich wollte hier, wie Sie es mir befohlen haben. Die Stimme fort sie zu einem zentralen Raum, wo holographische Projektionen das Leben der Architekten zeigten. Grau, elegante Wiesen. Die Stern wie Spielzeug behandelten und wollten wie Gruten gestalten. Ihr Volk fasziniert mich, sagt der Wächter durch ihr Besitzer. Ihr riskiert alles für ihn blaue Möglichkeit. Mein Schöpfer werden für Herrlichkeit für ausgestoben erklärt.
Pilotin Sugen start die Hologrammen. Das Schiedsgericht hat Ortschi vernichtet. Ja. Sie nannten die Architekten so fortschrittlich für das Galaktische Gleichgewicht. Klingt bekannt, nicht wahr? Ein kalter Schauer lief über Minzes Rücken. Wie viel Völker haben Sie schon ausgelöscht? Mehr, als ich kenn. Aber ihr seid die Ersten, die entkommen sind. Die Ersten, die es wagten, das unmöglich zu versuchen. Durch siegt ihnen mehr Aufzeichnungen. Dutzend von Civilization, vernichtet, nicht weil sie bis waren, sondern weil sie so kreativ, so innovativ, so unvorhersagbar waren. Würdet ihr uns helfen? Fragt menschlich dort is entstanden Langpause. Dann antwortet der Doktor. Im Austausch für Geschichten ja, ich war so. Lang einsam, Ghost in trat vor. Was für Geschichten machten sie hören? Als Musik, Kunst, Traum. Mein Schöpfer waren brillant, aber sie hatten nicht der Menschlichkeit. Sollt mir von ihren Kindern, die in Fotzen spielen, von ihren Älteren, die Weisheit weitergeben, von ihren Liebenden, die Gedicht schreiben, die nächsten Stunden verbrachten sie damit, dem Wakter von der Erde zu erzählen, von Sonnenuntergang über dem Meer, von Winterschnee in den Bergen, von Familienessen und Geburtstagsfeiern. Und mit jeder Geschichte schien der Wakter lebendiger zu werden. Ja, sagte schließlich, Herr. Sei dies Wort, gerettet zu werden. Nicht nur ihr, sondern was ihr repräsentiert, Hoffnung, dass das Universum mehr sein kann als nur Ordnung und Kontrolle. Der Wächter entfällt ein verstecktes Netzwerk von Überlebenden, Dutzend von Spezies. Die das Schiedsgericht über die Jahrhundert gesäubert hat. Ihr Anführer war Kefmor, ein vernobter General, dessen Volk vor 300 Jahren eliminiert worden war, nach ihn ausgestorben Spezies. Kefmers Übersetzung kam mit bitterer Belustigung durch, sein Haut wohl grau und ledrig. Ebersagen, mit Narben alter Schlachten, was macht euch so besonders Menschen, die Versammlung fand in einer riesigen unterirdischen Hallstatt, versteckt in einem Asteroidenfeld. Über den verschiedene Welten hockten in Schatten geflügelt Wiesen, die einst durch Kristalleinhimmel geflogen waren, aquatische Creaturen in tragbaren Wassertanks. Humanoid Gestalten mit 6 Armen, die komplex Maschinen bauten, Gersten, Junjihe trat vor, ihr Stimm war ruhig, aber bestend. Wir akzeptieren das Austerben nicht stillschweigend. Ein Ronnen ging durch die Versammlung. Kefmor büt sich vor, sehen wir Augen blitzten gefährlich, grauert. Aber wertvollen kein Megen und stoppen kein Vernichtung scheif. Dann, lasst uns Taten zeigen, sagt Taktikoffizier bei Sung Jin. Hat sich die Pläne der Schiedsgericht nach Schubdepots eingeschaut, die der Wächter ihnen zur Verfügung gestellt hat. Getten sie eine Chance zu beweisen, was Menschen können. Die anderen Überlebenden lachten bitter. Ein sechsarmiger Ingenieur namens Wechstul schüttelte sein KCPF, mit was wollt ihr kämpfen? Hat ein Forschungsschiff und 12 Besatzungsmitglied. Manchmal reicht das, antwortet Sung Jin mit einem Lächeln, das die Aliens nicht verstanden. 3 Tage später führt Sung Jin einen Überfall auf ein Schiedsgericht nach Schubdepot. Sein Team bestehend aus 5 Menschen und einem Dutzend skeptischer Alien-Freiwillige. Sie hatten nur zusammengeschweißt Schrottausrüstung und verzweifelt Innovation, aber sie hatten auch etwas, was das Schiedsgericht nicht erwartet hat in menschlich Unberechenbarkeit. Rund die Wochen ein. Eblen Kongsmanver, verfolgten, infiltriert Sunjins Team das Depot durch die Mullen sorgen. Ingenieur Hayen hat aus gechengerten und medizinischen Gürten Stößender gebastelt. Communication Software hackierte die Sicherheitseist mit Codes.
der als Kinderlieden Abgeleitet hat. Das ist wahnsinnig. Flüstert einer der Alien-Freiwilligen. Willkommen in der menschlichen Denkweise, grinst Sung Jin zurück. Sie kehrten mit kritischen Worten an Geheimdienstinformationen zurück. Die das Schiedsgericht für unmöglich zu stellen gehalten hat. Die Hull war still, als sie ihr Beauty ausbreitende Energieeselen waffen, und vor allem daten über Schiedsgericht begangen. Kefmers Ausdruck verandert sich zu etwas, das Respekt hält. Sein Narben schienen in schwachen Lichterhall zu glühen. Vielleicht sei doch anders. Wächst du unter such die Beauty-Technologie mit all seinen Armen gleichzeitig? Why hat das gemacht? Ein sehr besten Spezialisten haben Jahrhundertelang versucht, in dies Depot einzudringen. Hat versucht, kluger zu sein als sie, erklärt Pilot in Sugen. Wir haben versucht, verrückter zu sein als sie. Zum ersten Mal seit 300 Jahren lächelt Kefmor. Es war kein schöner Anblick, aber es war hoffnungsvoll. Sollt mir mehr über dies menschlich Werk feet, sagte. Vielleicht ist die Zeit, dass wir all ein wenig verrückt wurden. Das Infiltrieren der Schiedsgericht-Datenarchives war das Eindringen in das Gehirn eines Gottes. Das Team entdeckt die schreckliche Wahrheit. Das Schiedsgericht hielt keinen Frieden aufrecht, sie bewahrten ihr eigen Macht. Schaut euch das an, sagt Systemanalyst Minho, sein Gesicht bleich vor Entsetzen, sein Finger zitterten, runter durch die endlosen Datien scrollt. Sie haben 47 Spezies in letzten Jahrtausend eliminiert, nicht weil sie gealtertig waren, sondern weil sie Potenzial hatten. Die Daten waren überwältigend. Die Date war ein Todesurteil, jeder Eintrag das in einer ganzen Zivilisation. Wissenschaftler nori los über ihr Schulter mit, ihr Stimmbrach fast, die Kelleriner ausgelöscht, weil sie so schnell lernten. Die Wolfe gewöhnigtet, weil sie so kreativ Kunst schufen. Die Galaxie war ein Garten, und die Uralten. Anführer des Schiedsgerichts, die Primärchen waren Seingürtner, die Eos wegschnitten, was so hoch wachsen kannt, Kapiten min zu start auf die Hologramm. Die Geschichte dürfen nicht Tungen zeigten. Wir wurden nicht für und sehr, sondern gettet erkannter. Wir wurden für und sehr Möglichkeiten gettet. Die Datenbanken voll Spezies nach Spezies, die nicht für das eliminiert wurden, was sie getten hatten, sondern für das, was sie wurden könnten, in Ras von Mathematiken. Die so nah daran waren, die Geheimnis der Raumzeit zu entschlüsseln. Künstler, deren Werk an der welke zu revolutionären Gedanken inspirierten, Ingenieur, die Technologien entwickelten, bei das Galaktische Macht gleichgewicht hätten strengnen. Higher, sagt Minho mit erstickter Stimme, die Architekten, die diesen Sphäre gebaut haben, ihr Verbrechen Maurice, zu beweisen, dass standardisiert wurden kann, das Schiedsgericht fürchtet. An ihrem Beispiel folgen, Communication Software Ideo entdeckt verschlosselt Nachricht. Denn zwischen den Primärchen, hört, juckt das an, Spezies 47 Alpha seit Anzeichen von unconventionalem Denken, Empfehlung, Preventive Zubrung vorerreichender STUFI-CIVILISATIO Single Quotes Preventive Zubrung. Wiederholt Gerst in Gehe bitte. Sie tennens nicht mal für das, was wir getten haben. Sie tennens für das, was wir vielleicht tun könnten. Sicherheitscheftigen von Schlachtplänen für zukünftig Zuberungen. Schaut her. Die Zephyriner stehen als inchts auf der List. Ihr Verbrechen, sie haben angefangen. Fragen aber direkt mit der Schiedsgericht zu stellen. Das Bild wird immer klarer. Das Schiedsgericht war kein Friedensorganisation. Es war ein System zur Machterhaltung, das seit Jahren funktionierte.
Die Primärchen hatten die perfekt Ordnung geschaffen in Galaxievoller unterdrückter Welke, die nie das Potenzial erreichen dürfen, ihr Unterdrücker herrschuferten. Wir sind nicht die Ersten, flüstert Pilot in Sugen, und wir sind nicht die Letzten gewesen. Minhofen die Erschreckensdate von allen, in Listu künftiger Ziel, 100 von Spezies, die noch nicht einmal wussten, dass sie zum Tod verurteilt wären. Ihr einziges Verbrechen war es, zu wachsen, zu lernen, zu zergülmen. Sie haben aus der Galaxie einen Friedhof gemacht, sagt Mincelis, einen Friedhof voller lebender Geister. Die so ängstlich sind zu leben, aber jetzt hatten sie die Wahrheit. Und die Wahrheit war ein Wurf, die mächtiger sein konnte als jedweder Nichtungsflot. Als sie die gestohlenen Daten durch die ganze Galaxie sendeten, war die Reaktion sofort da. Unterdrückt Spezies begannen zu rebellieren, inspiriert von der menschlichen Botschaft der Hoffnung. 7 Welten haben ihre Unabhängigkeit erklärt, berg die Pilot in Hans Sugen aufgeregt. Ihr Augen leuchteten, wenn sie die eingehenden Nachrichten las. Die Zephyriner stellen ihr eigenen Befehl in Frage. Die Botschaft funktionierte, weil sie etwas trug. Was die Galaxie vergessen hat, die menschliche Fähigkeit zur Inspiration. Sogar ehemalige Feinde begannen zu suieren. Communication software deho arbeitet rund die die Flut von Nachrichten zu koordinieren. Die Kalorierner haben ihr Schiedsgericht garnissen überwältigt. Die aquatischen Welke von Nexus 7 haben ihr Unterwasserstadt für frei erklärt. Kapitän, das breitet sich aus wie ein Feuer. Aber es war nicht nur die Information, die Rebellion anheißt. Es war die Art, wie die Menschen ihre Botschaft bebrachten. Jede Sendung begann mit persönlichen Geschichten von der Erde von Menschen, die gegen unmögliche Chancen gekämpft hatten. Von kleinen Akten der Rebellion, die zu großen Veränderungen geführt hatten, goes den Gehe sprach zu den medizinischen Kurs verschiedener Welten. Auf der Erde hatten wir einen Eid, sonst keinen Schaden anrichten, aber manchmal bedeutet das, gegen diese kämpfen, die Schäden verursachen. Wissenschaftler nari teilt Forschungsdaten mit unterdrückten Wissenschaftlern. Wissen gehört allen. Die Wahrheit darf nicht monopolisiert werden. Sicherheitschef Lim Taigen koordiniert mit Rebellinseln und lehrt sie Taktiken, denen das Schiedsgericht nahe begegnet war, und vorher sagbar menschliche Strategien, die switchen stark verwandelten. Hierzu sagt zu einer Gruppe von wohlverkörperlebenden überverschlosselt Kanal. Ihr denkt wie Soldaten, aber das Schiedsgericht erwartet Soldaten. Denkt wie Künstler, matcht das unerwartet. Ein Kommandant antwortet verwirrt. Wie kommt man wie ein Künstler? Ihr verwandelter Staat in Kunstwerk der Widerstands. Ihr Patrouillen erwarten militärisch Angriff, nicht Flashmobs, da ihr Propagandamitgliedern übertönen. Die Idee verbreitet sich. Auf Kepler vor to be organisierten kinder Spontanität, die Schiedsgericht Truppen verwirrten. Auf den Wasserwelten sangen aquatische Lieder der Freiheit, die durch die Aussehen holten und mehr mit verbreiteten als jed Waff. Die Zephyriner, einst Trudiner des Schiedsgerichts, begannen ihr Jahrhundertelt Loyalität zu hinterfragen. Kommandantin Sixvale sendet ihn verschlosselt Nachricht. Menschen haben etwas geübt, was wir vergessen hatten. Die Frage nach dem Warum gehorchen wir? Warum akzeptieren wir? Warum leben wir in Angst? Ingenieur Haien arbeitet mit technischen Teams von einem Dutzend Welten zusammen, Kommunikationssystem aufzubauen, die das Schiedsgericht nicht sichern konnte. Sie kontrollieren die großen Kanal erklärte, aber sie können nicht jeden Quantenimpuls überwachen. Die Galaxie wacht auf, und das Schiedsgericht will die Kontrolle.
Dem ersten Mal seit Jahrtausenden hörten unterdrückt Völker ihn Stimme sagen, ihr seid nicht allein, ihr seid nicht matchlos, ihr seid nicht hoffnungslos. Kapitän Minsubio besteht die Stirn durch das Beobachtungsfenster. Sie haben einen Fehler gemacht, sagte Lies zu seinem Team. Sie haben uns ein Leben gelassen, langgenug, anderen zu zeigen, dass Rebellion möglich ist. Die Mission war möglich, Hegemen infiltrieren, die Mobilfestungswelt des Schiedskirks, und der Kontrolle über das sprungte Netzwerk der Galaxie diktivieren. Wir müssen uns aufteilen, sagt Minzu zu seiner Crew, das Kommandozentrum. Der Prometheus war angefüllt mit holographischen Plänen von Hegemen einer künstlichen Welt so groß wie der Mond, gepanzert mit Technologie aus einem Dutzend Roboter-Zivilisation. Jeder von euch wird ein Angriffsteam führen. Ingenieur Haien wird das Stromnetz lahmlegen. Sein und Zitterten leicht, render die Schaltpläne studierte. Die Energien sind tief im Zentrum. Wenn ich das vermassel, explodiert die Halbstation. Wissenschaftler nori wird die Zentrale Key hacken. Ihr Computersystem ist in Verschmelzen aus 20 verschiedenen Technologien. Es ist wie ein Labyrinth aus Logik und Wahnsinn. Navigationsverweiser G1 wird ihr Navigation sabotieren. Wenn wir ihr Positionscontrol streng nennen, würden sie hilflos im Raum treiben. Jeder Mensch war mit Alien verbundeten gepaart. Die gelernt hatten, wie es Spezies kämpfen mit verzweifelter Kreativität. Die Worte Künstler hatten gelernt, Sprengstoff in Skulpturen zu verstecken. Die Zephyriner Ingenieur bauten Waffen aus Haushaltsgegenständen. Die aquatischen Nexiener entwickelten Unterwasser-Guerillataktiken für Trocking umgebunden, als sie sich Gemmen enthörten, getend durch Architektentechnologie. Lastet das geübte Zukunft der Galaxie auf 12 menschlichen Seelen. Die Sensoren zeigen über 1 Million Wörter, birgt die Taktikoffizier Jin, automatisch geschütztem, Kampfdrohnen, elite Truppen aus einem halben Dutzend Welten. Undens, antwortet Sicherheitschef Tijan trocken. 12 Menschen und etwa 100 verrückt Aliens mit selbstgebauten Waffen. Communication-Software die überprüfte Schlüsselwörter. Die Architektentechnologie heiltens, noch 10 Minuten unsichtbar. Dennoch sind wir auf uns allein gestellt. Pilotin Sujan steuert das Schiff durch ein Asteroidenfeld, das Hegemen wie ein Schutzgürtel umgab. Dort truppen den Wortanschluss. Sieht aus wie unser bester Einstiegspunkt. Gersten Gehe verteilt Ersthilfkits an all Teammitglieder. Versucht im Leben zu bleiben, sagt sie mit einem schwachen Lächeln. Ich möchte niemanden von euch in Einzelteilen zusammenfügen müssen. Systemanalyst Minho hackt sich in die Guerin-Sensoren ein. Ihr Watchposten sind auf extern Angriff programmiert, nicht auf intern Sabotage. Wenn wir erstmal drin sind, haben wir vielleicht die Chance. Minze blickt auf sein Team Menschen. Die Wohlwolken noch friedlich Forscher gewesen wären. Jetzt bereit, zu riskieren für die Freiheit der Galaxie. Was euch immer passiert, sagt über Funk, wir haben ihnen etwas gegeben, was sie nicht selbst nehmen können, Hoffnung. Die Prometheus glitt in die Wortanschluss. Im Inneren von Hegemen Worten und Wurstelberg Gefahren, aber auch die Chance, das Schiedsgericht für immer zu stößen, für die Erde, flüstert jemand, für die Galaxie, antworteten die in die in dazu 12 Menschen und der Alien verbundeten verschwunden in den Schatten der mächtigsten Festung, die sie gebaut wird. Bewaffnet mit nichts als mit und dem menschlichen Glauben, dass das unmöglich, nur ein anderes Wort für noch nicht versucht war. Der Angriff auf Hegemen wird zur Legend. Die Primerchen entfesselten Realitätsversorgwesen namens Leerhörten, aber die menschliche Bereitschaft, zu opfern,
inspirierte zu Heldentaten. Die Galaxie sieht Jahrtausenden nicht gesehen HETTE.ing in IUR High Stab, Rend, ein Stromleting stabil hielt, damit die Verbündeten evakuieren konnten. Sein letzten Wort Funk waren, sagt meine Family, nien wortet, ich heb kein Family mehr, sagt der Galaxie, das ist das Wort war. Die Explosion, die verursagt, legt die Hälfte von Hegemons Verteidigungsend lahm. In seinem Opfer fanden 1000 Rebellen die Chance zu entkommen. Piloten, Sugen rammt ihren Juger in einen Leerhütten, einen Flüchtlingstramper zu retten. Das Wesen aus reiner Dunkelheit hat bereits 3 Schiffe verschlungen, als sie ihr letzt, verzweifelte Tag startet. Für all, die zurückkommen wollen, schrie sie. Bevel ihr Schiff in einem Lichtblitzi XPLO Diodati INA nach dem anderen. Bewiesen die Menschen, dass Mensch dingies Wort wären, dafür zu sterben. Communication Software Deho hielt die Verbindungsline offen, wenn Plasmastralen in ihrem schlugen. Wissenschaftler nori opfert sich, die zentraliki Langeniog zu verwirren, dass ihr Partner das Navigationssystem sabotieren konnten. Sicherheitscheftigen fort einen Kamikaze Angriff auf die kommende Zentral, sein letzten Wort für ihn Galaxie, in der niemand mehr Angst haben muss. Im Hausen der Festung stand Kapitän Minzu schließlich dem verrenden Primärchen gegenüber. Die Creature war älter als Zivilisation. Ein Wesen aus kristallisierter Zeit und gefrorenen Gedanken. Ihr sirstet eils, kügte Primärch, als die Festung sie herum einstürzt. Unordnung war die Galaxie im Chaos versinken. Minzu blutet aus einem Dutzend Wunden, aber sein Stimm war fest, und hat aus der Ordnung einen Friedhof gemacht. Ihr versteht nicht, flüsterte Primärch, sein Kristallinform begann zu flackern. Wir haben den ersten großen Krieg überlebt. Wir sahen, wie die Galaxie in Flammen aufging. Milliarden starben durch unkontrolliert Macht und grenzenlosen Ehrgeiz. Also hat ihr beschlossen, zu kontrollieren. Wir konnten nicht noch einmal zusehen, wie stirbt. Minzu verstand plötzlich. Dies uralten Wesen waren nicht bis, sie hatten Angst. Sie waren die letzten Überlebenden eines kosmischen Traumas, die aus ihrer Furcht ein Gefängnis für die ganze Galaxie gebaut hatten. Ihr Wort Kinder, die sich in der Dunkelheit versteckten, sagt Minzu, wenn die Festung sie herum zusammenbrach. Aber Kinder müssen irgendwann erwachsen werden. Der Primärch start. In an, als würde zum ersten Mal sieht ihnen wirklich sein. Und wenn falsch liegt, wenn die Galaxie wieder brennt, dann werden wir die Flammen löschen. Zusammen. Aber wir werden nicht aus Angst vor dem Feuer aufhören zu leben. Als Hegemen in sich zusammenfiel, sah Minzu durch die brechenden Wand, die Stirn, überall blinkten die Lichter befreiter Welten, ein neuer Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit. 6 Menschen hatten überlebt, aber ihr Opfer hat der Galaxie etwas Unbezahlbares geschenkt, die Erkenntnis, dass Freiheit mehr wert ist als Sicherheit, und dass manchmal das Geschenk, das man geben kann. Das Eigenleben für die Traum ander ist. 6 Menschen überlebten die Schlacht. Als sich die neue Confederation der Galaxie formt, wurden sie zu Lehren und Botschaften, die der Menschheit Gregets Geschenk teilten, den Glauben. Das jedes Problem mit Genugend Entschlossenheit gelöst werden kann. Kapitän Minzu stand. Auf dem Beobachtung der neue Hoffnungsstation unbeobachtet Schiff von Dutzenden befreiter Welten, die zum galaktischen Rand flogen. Zum ersten Mal sieht Jahrtausenden erforschten sie Verbotenregionen und beschritten Grenzen. Die das Schiedsgericht gesetzt hat. Die Station selbst war ein Wunder der Zusammenarbeit gebaut als A.
Architektentechnologie, Zephyrine Kristallen, und menschlicher Improvisationskunst. Jubelbend alle Spezies arbeiteten Seed and Seed, ihr Kinder spielten zusammen in den Gürten, die einst für unmöglich gehalten Traum waren jetzt Realität. Schaut euch das an, sagt Gersten Gehe, und du tät auf ihn grob junger Wolfig, die menschlichen Kindern Hologrammlehre beibrückten. Vor einem Jahr hätten dies Kinder sich nicht kennengelernt. Jetzt finden sie gemeinsam neue Kunstformen. Wissenschaftler neu leitet in Forschungsstation, und der Wissen freigeteilt wird. Die Kaleriner haben uns ihr Zeitversicherungsgelegt. Gesieht, berichtet sie aufgeregt. Die Nexiener teilen ihr Bewusstseinsbetragungsmethod. Wir stehen vor wissenschaftlichen Durchbrüchen, die das Schiedsgericht für Jahrhundert unterdrückt hat. Systemanalyst minho koordiniert Handelsrouten zwischen Welten. Die Vorher nur nehmen in verbotenen Datien wären. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind grenzenlos, sagte. Und die Beschränkungen des Schiedsgerichts kann jedwelche Starken einbringen. Kommunikationssoftware deho gehört sich mit einer Nachricht von den Ruinen der Erde. 10 Augen. Leuchteten vor. Aufregung. Herr, wir empfangen Signale. Jubelbend in den Bunken. Sie wollen wissen, ob es sicher ist, Herr Schukamen. Minze lächelt und blickt hinaus auf das Schiff. Die Fee zu unbekannten Sternen basierten, und der Fern sah ein Forschungsschiff, das von einer gemischten Crew aus Menschen, Zephyrinen und Wolfig bemmt war bereit, Welten zu erkunden, die seit der Gründung des Schiedsgerichts verboten waren. Sag ihnen ja. Antwortete mit warmer Stimme. Sag ihnen, die Galaxie ist frei, und es gibt so viel zu erforschen. Deho aktiviert den Langstreckenkommunikator. Sein Stimme holt durch den Raum zu der Fernen. Verwunderten Erde, und all Überlebenden auf der Erde. Hier spricht die neue Hoffnungsstation. Die Galaxie ist befreit. Das Schiedsgericht ist gefallen. Ihr seid nicht allein. Die Antwort kam nach langen Minuten, schwach aber voller Emotionen. Hier Bunkerkomplex Alpha 7. Wir können es kaum glauben. Ist da draußen wirklich Platz für uns? Mehr als Platz, antwortet Deho mit tronnender stickter Stimme. Die ganz Galaxie wartet darauf, you kennen sollen. Minsubio bachtit, why ein neues Schiff von der Station erblickt, das erst gemeinsam gebaut war Sieg der Confederation. Bemmt von Überlebenden 1 Dutzend Welten. Sie flogen zu den Gueren Spiralamen, wo noch nicht jemand gewesen war. Die Menschheit hat der Galaxie etwas gegeben, was sie vergessen hatte Hoffnung auf das Morgen. Und das macht all die Opfer lohnenswert. Die Sternworten, unserem ersten Mal sieht ihnen ging die Galaxie ihnen mit offenen Armen und neugierigen Herzen entgegen. Und